delighted of being here again for a choral moment, to share a moment that is particularly meaningful, I think, for all of us today. This multilingual reading that you're going to witness is a project that is born by an idea of Topi Pittori, the publishers. And the proposal was to answer and not answer, let's say, to an obscene statement that was said in a TV show when someone commenting the numbers of children that were murdered and killed around the world asked and wondered what it is a child and how we should define a child. As Paolo Canton remembered when we had this beautiful reading in the city center, this question is actually obscene in itself. We don't want to define children because we don't want to close them in any box or definition. But we really need the voices of children's literature to help us gather together, to find words, to find signs in order to answer to this provocation. So the proposal of Topi Pittori was welcomed by Bologna Children's Book Fair, and in collaboration also with International Board on Books for Young People, the decision was made. We needed you here. We needed authors and illustrators gather and use their voice and ask to children's literature to help us remember and keep in mind what is a child? How could we define a child? So it's the voice of children's literature that you will hear, because there are authors and illustrators who were invited in choosing excerpts from books, not their own books, other people's books, but works, novels, and short stories and lines that remember us how complex is the universe of childhood. And we want to stay in that complexity and in that richness. So we want that answer, non-answer, to resonate here all together. And I would love to invite, first of all, to acknowledge the authors and illustrators that welcomed this invitation, and then I will leave the stage, the floor to them. They will come and they will present themselves, and they will read some pages they chose to share with you in our never-ending inquiry of what a child and what childhood is. So we will have the pleasure of welcoming on stage Beatrice Alemagna, author, illustrator, Italy, France. Alise Nigale, publisher, Lielsun Mats, Latvia. Adolfo Cordova, author, journalist, Linternas y Bosques blog, Mexico. Chris Houghton, illustrator from Ireland. Peggy Espinosa, editor, Pedra Ediciones, Mexico. Maddalena Matoso, publisher, Planeta Tangerina, Portugal. Paolo Primavera, publisher, Edicola Edizioni, Italy. Timothée de Fombelle, writer, France. Arianna Squilloni, publisher, a Buen Paso, Spain. Silvia Vecchini, poet, author from Italy. And Shirin Craidier, Hans Christian Andersen Award jury president from Lebanon. So I give the floor with a lot of honor. It's my privilege to give you the floor, Beatrice Alemagna. Thank you all for being here. Hello, everyone. Those are some words from a book I wrote and illustrated in 2008 for Topi Pittori publisher, and it's exactly named What is a Child? I will read them in Italian, and you will have English translation behind me. Che cos'è un bambino? Un bambino è una persona piccola. È piccolo solo per un po', poi diventa grande. Cresce senza neanche farci caso. Piano piano e in silenzio il suo corpo si allunga.
Un bambino non è un bambino per sempre. Un bel giorno cambia. I bambini hanno fretta di diventare grandi. Alcuni bambini crescono, sembrano felici e pensano che bello essere grandi, essere liberi, decidere tutto da soli. Altri bambini, diventati adulti, pensano esattamente il contrario. Che fatica essere grandi, essere liberi, decidere tutto da soli. Un bambino ha piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie, ma non per questo ha idee piccole. Le idee dei bambini a volte sono grandissime, divertono i grandi, fanno loro spalancare la bocca e dire «ah». I bambini desiderano cose strane, avere le scarpe che brillano, mangiare zucchero filato a colazione, ascoltare la stessa storia tutte le sere. Anche i grandi hanno idee strane in testa. Farsi il bagno tutti i giorni, cucinare i fagiolini al burro, dormire senza il cane giallo. Ma come si fa? Chiedono i bambini. Hello, I will read a poem which is actually written by my mother. Laime. Laimē ir rokas un kājas, laimē ir deguns un acis, un izspūruši mati, un apkārt liels jāmpadracis. Laime skraida un šļūts, kā bluss pa dīvānu lēkā. Rībina krēslu un vannā šļakstās no visa spēka. Vakarā saniķojas, slēpjas skapī aiz kleitām. Tad ielec gultā un tētim saka, palasi grāmatu meitai. Laimei ir ceļgali cieti, laimei ir piena zobi, bet starp piena zobiem laimei ir šausmīgi robi. Laime zīmuļus laužus, zīmējot kuģus un mīnas, rūcina auto un gaitenī palaiž papīra lidmašīnas. Grib vēl vienu spēli un vēl, kad ir jau tiešām par vēlu. Tad samīļo savu mammu un saka, nedusmojies uz dēlu. Laime ir laimīga mājās, par visu grib pastāstīt. Par visu, ko piedzīvoja, par visu, kur neiekrita. Un katram tētim un mammai šī laime vislielākā šķiet. Tās nekad nav par daudz un nekad tās nepietiek. Thank you. Hola a todos, buenas tardes. I will read a poem based on a myth from an indigenous community that I'm very close to. Normally, children from indigenous and original communities, they are not asked what is to be a child. So I try to summon that in this homshuk. Homshuk means corn in Untahiji. Homshuk. Dicen que de la selva nace todo lo que anda y lo que parpadea, lo que comes y lo que acecha, lo que cubre, lo que truena y lo que un día te devuelve las fauces de Chane, el dios de la tierra. Una vez de la selva nació también un llanto fuerte, como el aullido del mono, como el chasquido de 1000 chicharras, como el olor de un animal muerto. Era Homshuk, un niño que lloraba bajo el sol, en la tarde, la noche completa. Homshuk, oye cómo suena. Tanto lloraba que su madre, que no tenía comida para darle, ni con qué cubrirlo, ni una canción para arrullarlo, lo molió en el metate, lo hizo bolita y lo tiró al río. 1 y 2 vueltas dio la bolita de niño molido que era Homshuk, 1 bajando y 2 al fondo del río, cuando un pez barrigón abrió la boca y se lo tragó de un solo glup. Homshuk, en la panza del pez, hecho bolita, hecho huevo,
le ordenó que lo devolviera al río. Ahora mismo, en este instante, ya, protestó. El pez barrigón se asustó. Nunca le había hablado nada dentro de la panza, ni fuera, ni bajo las escamas, ni entre las espinas, y lo escupió. Y esperó Homshuk bajo el agua, hecho huevo, abrazado por las piedras limosas, arrullado por las olas del río y sin muchas ganas de nacer. And I will also read a poem by Humberto Acabal, a Mayan poet, that it's called Otras veces soy jaguar. Otras veces soy jaguar, corro por barrancos, salto sobre peñascos, trepos montañas, miro más allá del cielo, más allá del agua, más allá de la tierra, platico con el sol, juego con la luna, arranco estrellas y las pego a mi cuerpo. Mientras muevo la cola, me echo sobre el pasto con la lengua de fuera. I really hope one day a Mayan poet could stand here and read in Mayan, because it was written originally in Mayan. And finally, I think this is a little bit change of plans, but no panic. I think it's the Mexican way, and I think the Italians and the Mexicans, we look alike, so though but you are more organized maybe, or at least try. This is a poem by a little girl from Gaza that an illustrator Amal Borgut gave me, and it's in a book that is called A Million Kites, Testimonies and Poems from the Children of Gaza 2023 and 2024, very recently. This is a girl that is named Amal Ramzi Nusair. She hopefully is 11 years old, and she wrote this by the end of October 2023. I saved my books. They mean the world to me. I used to take them everywhere I went, and my certificates, all of them. I took my brothers as well. I love to learn. If my books got destroyed, my whole childhood would be destroyed. I would have lost everything. I want to become an engineer. My dream would have been destroyed. I was studying that night. I put everything on my backpack, just in case. So when it did happen, I took them all with me. Gracias, muchas gracias. I also have a bit of a change of plan. I was going to read one of my books, but I thought it's kind of more appropriate to read a statement on Palestine that I wrote with a friend of mine who's a human rights lawyer and has adopted a Palestinian boy. We've been so exasperated by marching and seeing what's been happening over the last few years that we decided to write a statement for our community. So I think it's appropriate that I read it now. Statement on Palestine. As authors, illustrators, and educators, our life's work is dedicated to protecting, inspiring, and empowering children everywhere. We are outraged at the killing of over 19,000 children in Gaza, the thousands more who are injured and orphaned, and the starvation and humanitarian crisis that Israel is inflicting on them. We feel compelled to speak out in their defense. We are horrified by the persistent failure of the international community to stop the genocide and hold its perpetrators accountable.
We are also deeply concerned at efforts to curb protest and restrict free expression. The decision by the UK government to brand a non-violent direct action group, Palestine Action, as terrorists is absurd. As individuals committed to defending the freedom to write, speak, and protest without fear, we view this development with particular alarm. If we cannot speak freely about the genocide of Palestinians, if we cannot condemn those who enable it and support those who resist it, the right to freedom of expression has no meaning. We urge the government to lift the ban on Palestine Action. Every leading human rights organization has recognized that this is a genocide. We urge the UK government to do the same and to meet its resulting legal obligations, including ending all military trade and all other military cooperation with Israel. We cannot remain silent while children are killed, starved, and denied the right to grow up in safety and peace. Their lives, their stories, and their futures matter. Our commitment to them compels us to speak out, and we will continue to do so until every child across the world can live in safety and dignity. It's still available to sign Palestine statementonpalestine.org. Thank you. Buonasera a tutti e grazie per la vostra attenzione. L'attenzione è quello che cerchiamo sempre. Cominciai a prendere quei viaggi che di solito duravano una giornata intera come una materia pratica che faceva da approfondimento scolastico. L'accordo a cui erano giunti mia madre e Dee prevedeva che potessi svolgere l'attività di aiutante soltanto dopo le lezioni e durante le vacanze, e che a prescindere dal giorno fossimo di ritorno entro le 9 di sera. Ma dei patti non era importato molto, nemmeno a mia madre, e quindi la maggior parte delle volte passavamo davanti al portone della scuola e tiravamo dritto verso la strada. A furia di sentir parlare dei prodotti Crump, cominciai a usarli per capire come funzionava il mondo, e così, mentre i miei compagni dedicavano poesie agli alberi, al sole, all'estate, io rendevo omaggio a spioncini, pinze, seghetti. Inventavo anche congegni come la macchina per sommare, composta da un rettangolo di truciolato, chiodi e dadi. Era un banalissimo amaco, ma io la chiamavo così, la macchina per sommare. Mi ricordo che durante un campeggio uscimmo a guardare le stelle e, usando la Croce del Sud come punto di riferimento, spiegai ai miei compagni che quelle che scintillavano in lontananza non erano stelle, ma bullette da mezzo pollice con cui il grande falegname aveva appeso tutto in cielo, noi inclusi. Quello che voglio dire è che ognuno cerca di spiegarsi il meccanismo delle cose con ciò che ha sotto mano. Io, a 7 anni, avevo allungato la mia e avevo trovato il catalogo dei prodotti Crump. Una cabeza distinta de Luis Panini, publicado en 2018. Algunas mañanas despierto sintiéndome muy triste, pero no sé por qué.
me miro en el espejo para recordar quién soy. A veces me tardo minutos, arrugo la nariz, saco la lengua, hago cara de animales, gestos de felicidad y me enojo, hasta que no puedo por fin reconocer mi reflejo. Es como si a ratos la cabeza que tengo encima de los hombros no fuera mía, como si por error estuviera ahí una cabeza que pertenece a otro niño. Y lo último que quiero es vivir con una cabeza equivocada. Creo que necesito una cabeza distinta, digo después de terminar la cena. ¿Una cabeza distinta?, pregunta mamá y cruza los brazos. ¿Ya se descompuso la que tienes?, quiere saber papá. Quizá los médicos me pusieron la cabeza de otro niño, intento explicarles. Quizá mi verdadera cabeza está perdida. Probablemente una enfermera del hospital donde nací la pateó por error y se fue rodando como una pelota y se les olvidó en un rincón y por eso tuvieron que ponerme una que no era mía y les dio pena admitirlo. O quizá la pusieron en el cuerpo de un niño que vive en otra calle o en otra ciudad. Mamá y papá se alejan para lavar los platos sucios. Yo me quedo en la mesa comiendo el postre y desde ahí no puedo escuchar los secretos que se dicen al oído. Lo mismo hicieron cuando les dije que una noche me la pasé despierto tratando de calcular la cantidad de granos de arena que existe en el mundo o cuántas estrellas brillan cuando oscurece. No puedo encontrar esas respuestas. Son mucho más difíciles que cuando calculé el número de manos que hay en un país ubicado al otro lado del planeta. Cuando regreso a casa, subo a mi habitación y a través de la ventana observo al niño que ahora tiene mi cabeza original. Él sigue feliz en el parque construyendo castillos de arena. Entonces me recuerdo a mí mismo frente al espejo con mi primera cabeza y pienso que quizá no era la peor. De hecho, no estaba nada mal. Es cierto, algunas noches extraño a mi otra cabeza, la original, pero tener la cabeza de un matemático me entusiasma mucho más, porque ahora no solo podré calcular el número de manos que hay en un país, sino en el resto del mundo. También tengo planeado calcular cuántos granos de arena existen en el planeta y cuántas estrellas aparecen en el cielo oscuro. Hay tantas cosas que contar, las posibilidades son infinitas, casi tanto como las distintas cabezas que un niño puede tener. Eu sou, eu sei. Eu dou, eu rei. Eu com, eu sem. Eu vou, eu nem. Eu vim, eu vi. Eu fiz, eu quis. Eu caio lá. Eu sim, eu não. Eu tic, eu tac. Eu cof, eu choque. Eu som, eu sol. Eu dor, eu cor. Eu verum, eu flor. Eu luz, eu voz. Eu céu, eu chão. Eu pé, eu mão. Eu mar, eu ar. Eu mãe, eu pai. Eu mas, eu mais. Eu cão, eu pão. Eu ai, eu ui. Eu bem, eu mal. Eu já, eu plim. Eu splash, eu fim. Je n'ai pratiquement pas de mémoire. Et pourtant, il y a un endroit où tout cela reste vivant. L'enfance n'habite pas la mémoire, elle habite notre chair et nos os. Même abîmés par elle, dressés contre elle, nous sommes faits de notre enfance, adossés à ces murs sombres. Elle est tout ce qui reste à ceux dont on dit qu'ils n'en ont pas eu. Je sens encore bouger en moi le corps de l'enfant, ce corps qui ne s'arrête jamais, petit moulin poussé par une force inconnue, l'enfant aux lèvres bleues qui se baigne depuis des heures, l'enfant endormi sur une valise, l'enfant qui s'habille tout seul dans la maison qui dort,
l'enfant qui s'appuie sur le vent en écartant les bras, l'enfant perdu dans la rue, l'enfant qui mange, l'enfant clown, l'enfant qui a mal, l'enfant qui écrit, l'enfant qui court, l'enfant si bien caché qu'on l'a oublié, l'enfant qui parle seul, l'enfant qui pleure seul, l'enfant penché sur son genou blessé, l'enfant qui a chaud, l'enfant qui traîne un arbre mort, l'enfant sous la pluie, l'enfant avec aux pieds plus de boue que de bottes, l'enfant qui sourit de fatigue, l'enfant dans la grande descente à vélo, un cri tapis en lui, l'enfant qui écoute une histoire, l'enfant avec des talons hauts, l'enfant qui tremble, l'enfant au soleil, l'enfant qui attend l'heure. Même la nuit, le corps de l'enfant ne cède pas complètement. Si on le regarde longtemps dormir, on voit passer sur sa peau l'ondulation qui trouble la mer quand le vent se lève à marée basse. Il est parcouru par ses rêves, concentré, comme un pilote. Il voyage. Un instant, un seul, lui fait déserter son corps. Le temps des livres. Le corps de l'enfant qui lit n'est plus qu'un tas de vêtements qu'il a jetés n'importe où. Le livre est ouvert sur la moquette, les vêtements glissent du lit ou font les pieds au mur. Il est en train de lire. Où est-il passé? Tu es là? Tu m'entends? Il n'y a plus personne dans la chambre. L'enfant est très loin de là, dans un corps plus ample, au milieu des vagues, loin de nous. Il me fallait toujours du temps pour me retrouver. Quand j'avais refermé le livre, on m'appelait dehors, je restais étourdi sur le lit. Alors, je me levais, un peu à l'étroit dans cette peau et ce monde. Je faisais un pas, je m'étirais, mon enveloppe se fendillait, mon équilibre avait changé. En descendant l'escalier, je ne voyais pas qu'avaient poussé 2 ailes en papier dans mon dos. Berta nombra todo lo que ve, ordena palabras, las junta, las apila. Vía, camino, pez, cerco, campo, sombra, montaña, freno, luz, charco, gallina. Berta. De día acomoda algunas palabras en columnas y otras en hileras. Y ahí donde se cruzan, como los caminos piensa, inventa poesías y canciones. Entonces, en el cruce de té con luna canta, ni bien asoma el té por mi ventana, me tomo una luna cada mañana. Berta se hace muchas preguntas y no encuentra respuestas para todas. Si todos tenemos un nombre, dice, y ese nombre solo sirve para nombrarnos a nosotros, ¿cómo es posible que haya otra Berta en la escuela? Por las noches, sueña palabras que no existen. Cuando se despierta, trata de recordarlas, pero se escapan, se mezclan, se confunden unas con otras. Berta dice que quizá ella sueñe en otro idioma. Ciertas palabras le suenan rígidas, solemnes y aburridas, como ceremonia, monólogo o intestino. Pero hay otras que son como melodías y las elige con cuidado para jugar. Botella de jugo, jugo de manzana, manzana para Berta. Berta vive aquí. Siempre le pide a su hermana que le diga una frase, pero quitándole una palabra. Berta la quiere adivinar. Cuando a un jilguero, calladita yo me quedo, dice Paulina. Y Berta piensa, piensa y piensa. No quiere arriesgar lo primero que se le ocurre.
Escucho, pillo, descubro, acaricio, encuentro, imito, sorprendo, visito, contemplo, alcanzo, distingo. Pero de todos los juegos, su preferido es descubrir palabras que se esconden adentro de otras. Con esas inventa trabalenguas. En un escarabajo hay jarabe para abejas con ojeras y sin cejas. Las palabras también son infinitas, le dice a su mamá. Y a pesar de eso, hay instantes que no sabe cómo nombrar. Cada año, el día de su cumpleaños, Berta se pregunta si al crecer todas las palabras que aún no ha dicho encontrarán lugar dentro de ella. De lo que no duda es de que toda ella siempre seguirá cabiendo en las 5 letras de su nombre. Io leggerò una poesia, Beatrice Alemagna con il suo bellissimo libro ci ricorda che i bambini crescono, non sono bambini per sempre. Anch'io ho pensato che i bambini crescono e che troppo spesso tradiamo la loro fiducia. Siamo i fratelli di Pollicino. Siamo Hansel e Gretel, lasciati nel bosco. Siamo la ragazza che ha trovato la chiave macchiata di sangue. Siamo quella che si punge e quella chiusa nella torre. Siamo nella cenere. Siamo dentro una pelle d'asino. Siamo Cappuccetto davanti al letto sbagliato. Il capretto dentro l'orologio a pendolo. Siamo i bambini e le bambine che hanno ricevuto un dono malvagio, in culla o poco dopo. Un tradimento. Siamo l'inizio di una storia antica, ma calzeremo gli stivali, scenderemo nel regno dei morti, cambieremo forma, terremo il segreto per tanto, separeremo tutti i semi di papavero, cuciremo camicie bianche, toccheremo il fuoco e poi cresceremo e i nostri occhi arriveranno all'altezza dei vostri e allora dovrete rispondere. هيدي مرح بتحب الرسم كانت وين الولاد؟ الولاد ماتوا بلا ما ياكلوا. وليل 3 يا عالم دوروا باقي واحد منهم عايش. عمو أنا كتير زعلانة. أنا خايفة على ماما. بدي ماما. بدي تيتا. كل الدنيا مرعوبة من الحرب حتى البسة. كلهم راحوا على الجنة. فيش غير أنا. كان بدي ألعب بس عمو رجلي تطلع تاني. جوعان بدي آكل خبز. لأنه الحكاية بتبقى حنضل نحكي ونكتب ونرسم ونوثق عنهم ونقاوم معهم. فهم ليسوا أرقاماً. We are not numbers. Thank you.
now the reading is over, and I took some time to prepare something to tell you, but then I discovered that words are always somewhere else. And someone read this few words just a few moments back, l'enfant si bien caché qu'on l'a oublié. And I think these are the words we have to take with us, learn by heart, and always think about. Everything we have said today, from statement to poetry reading, all goes down, trickles down to this. They hide, and it's our responsibility to go look for them and protect them continuously. Thank you for being here. I would invite all the people who have read to come here to get another applause from you.